Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Eunice. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Oh, you're my thing, you know. 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 Yeah. So, oh, yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Yeah. Oh, you're my thing, you know. Oh, you're my thing, you know. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William me ground, come here. 1, 2, 3. William me ground, come here. Should have gone black. You T4 ne ahwefo ne ma obi bia kwa ba ba yedwumadie so ene nka ose me hye tuntum na enso no me mentumi esanse Ghana yedi areho Ghana asam kese ato Ghana na ye nyina yedi areho mema obi bia kwa ba eba yedwumadie so aha ye BWF Solicitors legal hours so na wo hwe me megidi se baby biara a obejoin ye efi se ewia abo ade asa na ne ade achide a ene me ma wache ma wa ha ma wadwo na megidi se wa join ye wonkwa wumche emfa wonkwa wumfa na mo wo becheche na obi bia owo contact so no ono nso nye bi na onhwe ene nso ejankopon adom we giant enkwa wama ya hoden na yemfa se dwumedi embra enpo na yedi areho no ne nyina mu ne yedi aseda be ma no esanse ono onim ne eba no ono onim se obesi ho kwan se onsi ho kwan ejina no ankasa enti ne nyina mu no yebeda na ase na yakoye nim mediane manyeti uhyan ba bia ofrem na manyeti a meje so ene me ne ye maame lawyer Eunice na ebedi dwuma senia munim no ye maame ye ba no emremu a wabene mu yie na especially ba no yiyufo nsemsem de a ene wakadere mu ankasa wadampo na ofre no obisa no a obetumi ama wo moaye na so wodi moaye no nso ye adwuma a etom na wodi nkunim enti no ena metu nsa afre no na chese odi nsemsem a na topic a ya to no ene odi ba betu dwa no acheche mu na emom ansa no beba no medi kan ahye mu nyina abose ansa na ebekọ ewiye no na wo chefa wo mu no wenya esanse mebie kwan no along time I mean ye koso no mebie telephone line se ne be ya ubetumi won so ubefre na se question bi eda wakoma so na opese obisa se efa ne ye kyerɛkyerɛ ene ho ana se emfa ho no ne nyame ma wakwenya na wotumi ebisa wo question no na
wonya wo ansa na kyerɛ sɛ wo nso woanya wo kyɛfa wɔ mu. Enti no mɛsrɛ wɔ anidie mu wonya join yɛ a bɔ mmɔden a na hyɛ dodoɔ no a maba so nyinaa mede nkyia kɛseɛ ɛfi BWF Solicitors studio ha ɛde ma mo nyinaa baabi biara a mowɔ na yɛbɛkɔ yɛnim. Mmerɛ ne kɔ nti no memma me kasa ɛnyɛ tenten. Nea mɛka ne sɛ call a friend to call a friend, call a sister to call a sister. Ɛnkyekyɛ program no ɛnkɔ akyikyikyi. Go to the Facebook, share. Wokɔ YouTube nso a share. Afei nso no woba wo WhatsApp contact a wo copy link na afei wakyekyɛ ama dodoɔ na ɔmo nso ɔmo anya bi. Neɛ nti a meka saa no ɛnɛ topic ɛba bɛka no ɛbɛboa amansan bebree. Nti no mɛdi kan ama Akwaaba ɛma yɛ maame mema no Akwaaba na ɔmfa nkyɛn mu ohwam mu ɔdɛ ɛmo dam ɔno nso mfa ma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛde adwumadie no atoa so ɛwɔ hɔ. Nti la Eunice mpakyɛ mema Akwaaba ɛba yɛ adwumadie no so. Major was so brave, my tea. I hope say Yamiadum a fearful no piano. Adom. Awerɛhoɔ ne yɛdi nanso no I sɛdeɛ yeah. biara no I ɔse mean yɛkɔ yɛnim. and yet idea wo pɛ sɛ wobɛ nyane ate sɛ mpanimfoɔ a wɔn kurom hɔnom etu kwan sɛ wɔn kɔyɛ wɔn adwuma na accident wei so esi yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ wɔn abusuafoɔ nyinaa ɛbɛhyɛ den na nyame nso ehu wɔn mmɔbɔ na wɔn atumi eso efie mu dwoodwoodwoodwoo yeah Yɛma yeah abusua no nyinaa yɛ akɔ. Yɛ awerɛhɔ yie. Nnora yeah ne nansa ne nnora it has not been easy for some of us because yeah some of nkurɔfoɔ no ewu no we have a personal relationship with some of yeah them nti no in fact ɛnda fam yeah yeah korakora ɛnda fam. yeah. Nanso ne nyinaa mu no life goes on nti no yɛdi awerɛhoɔ na yɛgu so yɛyɛ adwuma. Nti la Um, Eunice, etiefoɔ hyɛ wɔn nsa fa nkyea no ma ɔmo na afei deɛ yɛkɔ yɛnim. Patrol, patrol. Nti mekyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn, motie yɛn. Nyame nhyira mo paa sɛ ɛndɛ da yi moabɛka yɛn nsa. Nyame nkwa na yɛnim sɛ okura yɛn mu. Nti I hope sɛ obi biara ho yɛ. Sɛ wowɔ yare mu koraa mpo a yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛhyɛ den na Nyame nsa wo yareɛ wɔ Yesu din mu. Nti Amen. yes, and that being the 8th of August no, we thank God say yɛbɛhu saa ɛda wei and the sun is out nti yɛma Awurade ayɛ yi ne aseda a ɛfata no. Yes. It's as we do every week we are a bit of updates just to see how things are going and say will be a yɛpɛ sɛ yɛde to dwa na yɛma etiefo ehu a na yɛde ato dwa. I think say it's very important say nneɛma bi wɔ hɔ a na yɛama etiefo ne ahwɛfo ehu sɛ na ɛrekɔ. First thing first, say yɛbɛhwɛ the fact say yeah British Nationality Act no usually there will be, should I say, updates into there was the British Nationality Irish Citizens Act of 2024 eba into force the 22nd of July in regards to Irish citizens omoti UK kurom ha. Ireland deɛ ɛbɛn yɛn. Northern Ireland so a part of the UK nti yɛka United Kingdom yɛka England, Wales, Scotland and Northern Ireland. But Ireland no ɛyɛ the Republic of Ireland nti ɛno ɛnka UK ho. Nti nkurɔfoɔ a wɔfiri Ireland no they are termed anaasɛ yɛhu wɔn as EU citizens. Nti usually because of the common travel agreements a yɛne Irishfoɔ no wɔ no, nti usually no they don't have to really go through any checks. Ɛno ane sɛ wɔn bɛba UK anaasɛ wɔn bɛba England a wɔn aba. Nti wɔn ehu sɛ dodoɔ naa wɔn ba kurom ha a wɔn bɛtena ha na wɔn bɛyɛ adwuma, wɔn bɛyɛ nneɛma a wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ. Nti they have introduced the British Nationality Irish Citizens Act such that saa nkurɔfoɔ no a wɔwɔ Ireland na wɔn abɛtena UK kurom hanom no, wɔn no sɛ wɔn bɛtumi atena hanom for a period of 5 years a wɔn bɛtumi akyerɛ sɛ ampa wɔn atena UK hanom for that 5 year period there, then they can go ahead to register to be British citizens. Sɛ wowɔ kurom ha na wokita Ghana passport koraa mpo a wonim sɛ wo Ghana passport no
definitely ukra yen je emfi wo nsem wobetumi ekura wo Ghana passport ɛsan nso ekura wo British passport nti nkurɔfoɔ a wɔkura wɔn Irish passport no of course sɛ wopɛ sɛ wo naturalize na wobɛyɛ British no nso so a you can still hold your Irish citizenship and your British citizenship unless sɛ mmara no ɛwɔ Ireland no ɛma ho kwan saa but I don't believe so. I know, sir, within other EU countries, Nidia, of course, they will have restrictions in terms of nationality. Say, open so oje another chrome enkrata dia omeka say renounce citizenship na ewo mo ho. But with this Nidia, I know say most people within Ireland and then whilst Omowo UK Hanum so they can go ahead and naturalize if they wish to do so. So that's the first thing first. And then secondly, when it comes to I know say dodoɔ na ɔmo ɛhwehwɛ kwan bi a ɔmo betumi ɛde atena kurom ha ɛndura krampo yɛ panyin Bernard so yɛ ho program deɛ wobɛtumi ayɛ afa wo nkrataa no ho sɛ wote kurom ha na ebi ɔmo ama wo notice sɛ 60 days ɔmo cancel leave sɛ wopɛ sɛ ɔswitch a switch sɛ nhu kwan biara a wobɛtumi de atena kurom ha ɛndɛ ɛsɛ sɛ wofiri kurom ha nti of course nyama wo 60 days no wopɛ kwan a wode ɛbɛfa so enya asetena ɛwɔ kurom ha sɛ woamfa awareɛ no bi amba a usually most of the time you have options available to you. Ebi a wabɛhyia obi wɔ kurom ha, ebi a nipa korɔ no ekita settlement anaasɛ ebi a nipa korɔ no ekita British citizenship. Nipa korɔ no moaka awareɛ ho nsɛm ɛna waka kyerɛ no wo situation. Ɔyɛ willing sɛ ɔbɛware wo. Nti sɛ ɔware wo a based on awareɛ no wopɛ sɛ wo use ɛno no ɛde switch na wonya asetena ɛwɔ kurom ha. That is if wo 60 days no is still pending. And of course, dodoɔ no ɛda so ɛrehwehwɛ adwuma. But 60 days no deɛ, there is a limited time nti sɛ wonya adwuma no bi a, then it becomes an area which is very great because ɛsɛ sɛ wotumi yɛ biribi within that 60 days before of course wobɛtumi aka sɛ wonya asetena ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ ebi a w'asetena no mu a wofiri Ghana ɛde ba no anaasɛ amanɔne a wofiri ɛde ba no na ɛnhyɛ da ɛnyɛ. There were issues there but because wonya visa de ba kurom ha no ɛna wabɛtena kurom ha but wo situation ɛnyɛ nti there are obstacles to you returning to kurom na wofiri no. Under your private life route no yɛka sɛ woyɛ application wɔ wo private life no so na wontena UK kurom ha for 20 years ɛndeɛ sɛ woatena hanom less than 20 years deɛ a ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ insurmountable obstacles to you returning back to wo kurom na wofiri no ɛno no saa no na ɛyɛ sɛ wokyerɛ sɛ nsesansoɔ kɛseɛ bi ɛwɔ hɔ a wontumi ɛnsan ɛnkɔ wo kurom na wofiri no nti ayɛ sɛ ɛyɛ sɛ wotumi ɛkyerɛ wɔn sɛ nsesansoɔ wei ɛna ɛwɔ hɔ nti na wode baa kurom ha nti sɛ wose wo cancel me nkrataa deɛ a me so mentumi ɛnsan nkɔ back to me kurom nti pakyɛw monhwɛ me application wei na monhwɛ the way a mobɛtumi nso aboa me ɛno nso saa ɛwɔ hɔ based on my private life. And then when it comes to the fact say ebi a nipa na ɔwɔ kurom ha ebi a wɔwɔ sika kakra wɔ ho nti wobɛtumi asɔkyi akɔ student route no so etua wɔn fees ahwɛ wo maintenance ne nkeka ho no I know say dodoɔ naa no will be able to show say ɔmo accumulate sika bi kakra na ɔmo de hwɛ wɔn ho nti student route no nso ɛwɔ hɔ in terms of making that switch. But at least within that 60 days no, ɛsɛ woyɛ biribi sɛnya 60 days no ɛmpa ho ansa na wayɛ ho biribi. Obi frɛ me ɔka kyerɛ me sɛ na employers no sɛ ɔmo bɛma no COS na ɔmo nim sɛ ɔwɔ 60 days pɛ. Nti 60 days no pa ho still na ɔmo ma no COS. Me say madam na anka sɛ wonya ho biribi ansa na 60 days no apa ho ampa sɛ ɔmo sɛ ɔmo de bɛma wo ɔmo aka sɛ ɔmo de bɛma wo
60 days no ɔmo nim but ɔmo ma ne pa ho nti sisi a wo 60 days na apa ho no wobɛyɛ dɛn Mm. na apa ho koraa like a month over. I mean say, ah, madam, is that anything I would train san sana ubisa mu bibi. Nanka say ubisa ansana 60 days no crampo aso. 60 days na pa ho na untumi ye ho hwe no. Afe na ubisa say na den na metumi aye. Nti COS no crampo a wo de ba ma wo no crampo. Untumi use because unia asetena. Nti yɛnhwɛ ho yie na yɛntu ho anammɔn ansa na 60 days no aso. Yɛnka home office foɔ nso ɔmo ti mu ɔden o. Ɔmo ti mu ɔden paa honestly, but ɔmo na ɔmo Yeah. kuro na ɔmo ahyehyɛ ɔmo mmara nti sɛnea ɛte biara no yɛntumi ne ɔmo ntwe. Ɔmo na ɔmo pɛ nea ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ. Mo a dodoɔ naa skill workers foɔ na mo ho ato kyima no. Yɛsi ebu nso akyea nso embu yɛ. Monkɔ so a mo I know say it's very difficult out there, but persistent try sɛ try consistently no wobɛnya bi sɛ wowɔ situation ɛwɔ care worker bi ase na yɛama wo 60 days na promise wo sɛ ɔbɛma wo cos a mesrɛ mu anidie mu ɛntena hɔ ntwɛn ka kyerɛ mo sɛ after the 60 days no ɔma wo cos cry is going to be useless, and if they really want your services with them ne deɛ ɔmobɔ mmɔden ama wo cos no before that 60 days no na woatumi ayɛ application no. Even sɛ nnɛ na 60 days ne bɛwu na wode application ne to mu before 12 koraa no a woayɛ biribi, na wotwɛn na ɛpa ho deɛ a na afei ɛko no ayɛ den. Yɛbɛkɔ yɛnim yɛgye di sɛ sɛnea ɛtie biara nea mbɛma ne nsa so dodoɔ na ebi mu nya mmarima na ɛwɔ mu no nso no mehu sɛ monyanya nya side chicks ne adeade ɛyɛ good, ɛyɛ good. Mobɛtumi ahyehyɛ aware a monhyehyɛ ne ntɛm, nyinsɛm bɛbɛ mu a nyinsɛm brɛ mu ntɛm, ne nyinaa ɛtumi boa. Ɛno nti aboa no ne sɛ yɛawo akwadaa yɛ British child ama wo nko ara no wobɛtumi agyina so na wode ayɛ biribi. Nti ɛnɛ no yɛba bɛhwɛ sɛ mewɔ kurom ha na menni hwee, meka sɛ menni hwee a wote m'aseɛ na kyerɛ sɛ wonni status biara, na mmom no watumi ahyɛ nyinsɛn ɛno ne wo power no watumi ahyɛ obi nyinsɛn paa ma na wo akwalaa ma wo, na wawo akwalaa ma wo no akwalaa ne deɛ ɔyɛ British ni ɛsiane sɛ bia na ne maame ɛwɔ biribi a ogyina so enti na akwalaa no abɛyɛ British deɛ a ɛkwan bɛ na wo a wahoɔden na wɔde tumi yɛ adwuma na akwalaa bɛ mu no ɛbɛtumi aboa wo wɔ kwan bi so. Ɛno na ɛnɛ yɛba abɛhwɛ na yɛtumi etu ho anammɔn. Enti no ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ mmarima ne nko ara o, mmaa no nso saa, na sɛ wone ɔbarima bi a ɔno nso ɔwɔ nkrataa saa na wo ɔbaa no ɔne waba nyinsɛn na wawo nko ara de a ɔno nso akwadaa no bɛtumi ayɛ British, nti wo no ɔbaa no kwan bɛn na wobɛtumi agyina akwadaa no so na wode anya asetena. Ɛno na ɛnɛ yɛba abɛhwɛ. Nti no mato nsa frɛ lawyer Eunice a me say, how can I rely on my stepchild who is British to make an application to remain in the UK? Okay, we're a stepchild, but still no child wom nko ara deɛ child wom. Enti no yɛbɛhwɛ na akwalaa a abɛmu no mɛtumi agyina ne so na me nso mɛtumi de ayɛ application anaa. Lawyer Eunice, sɛ me introduction na nkɔ yi a wotumi tenetene me ɛsiane sɛ ɛyɛ a na ɛtɔ de bi a yɛnim sɛ mɛtumi anya wo akwalaa wɔ kurom ha nko ara deɛ mɛtumi agyina ne so kɛ de ayɛ biribi. Sɛ nte saa nso a I stand to be corrected. Nti metuma wo na bɛkyerɛkyerɛ yɛka child a abɛ mu no na kyerɛ sɛ there should be a child that qualifies sɛ obɛtumi agyina ne so. Nti no medical ebisa wan koraa ne qualifying child no a ɛwɔ mu no ansa megyina ne so na mede ayɛ saa deɛ no mpatwɛ wadaroma wobɛtumi akyerɛkyerɛ me main topic na me heading a mede aba no mɛtumi agyina me step child so a ɔno ɔyɛ British akwalaa no na mɛtumi de ayɛ asetena anaa apa asetena ɛwɔ kurom a anaa me question no. Factory yo, me that's the be I think so when it comes to a chrome hand name katasem dear, most of the time say when crats no wa
the only thing you can fall back on human rights. And no, and in Jinaswa, ube to me, a Jinaswa, I say, based on my rights to family and private life, Ninti, me pese me me krum ha enkrata. Nti yes, obi a onni asset na ebi a wabɛhyia obi a ebi a ɔno ankasa no ɔnwareyɛ ɔne ne mma no ɛna ɛte ɛna wo so wakasa wopɛ no nti ɔno nso agye wo atom moatena for some time afei deɛ mopɛ sɛ moware. Yes, ɛtumi ɛba ne saa. Nti I remember say a couple of weeks ago now we discussed it then private life, and the right to private life is under Article 8 of the European Convention of Human Rights into right to private and family life. Into obi betumi egyina no so aka sɛ ɔwɔ right to private life. Sɛ nipa korɔ no nso ɛwɔ family te sɛ yere ne nkɔlaa anaa ekunu ɛne nkɔlaa nipa korɔ no nso ɛwɔ family life ɛwɔ UK kurom ha. I know say when it comes to family ne deɛ they have direct family members and indirect and as extended family members. Until when it comes to family, dear, nkurɔfo bisa say, oh, ebia me brother, me sister wɔ ha, me wɔfa bi ɛwɔ ha, me to me egyina no so ɛde ayɛ nkrata. Unfortunately, no, British for no, ɔmo integrate saa European Convention into a kurom ha mbra ɔmo frɛ no Human Rights Act no almost anhyɛ da amfa extended family members anka ho. But when it comes to direct family members, to say wo ba, wo maame, wo papa, wo kunu, wo yere, those are considered because almost na almost hu almost as direct family members. And so when it comes to yeah, rights to private and family life, you will see say yeah, under your immigration rules, there's a section called Appendix Private, I mean, Family Life. It's under Appendix Family Life, no, and also under Appendix FM, no. There are categories, and I say in Shishaya, Ewa, Ube to me, aka say, oh, sa rights to private and family life, and the Ube to me, aye, a home crata. Nti sɛ beside saa question no bi mu a, can I rely on my stepchild who is British to make an application to remain in the UK a? It's yes. And then yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so de agye saa nkrataa no. Nti under your appendix private, I mean family life no, you would see say there are different categories, and you have those who are applying as partners, those who are applying as parents. You will also have nkorɔfo a ɔmo application no based on their private life, but ɛnnɛ yɛka family life ho asɛm. Nti sɛ yɛka akwadaa a anaasɛ qualifying child a, dɛn ɛna appendix FM ɛka afa qualifying child. Nti first of all no, sɛ woyɛ application na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ akwadaa no either sɛ okita British citizenship anaasɛ akwadaa no kita settlement anaasɛ indefinite leave to remain anaasɛ akwadaa no ɔyɛ EU akwadaa anaasɛ ɔkita EU pre-settled anaasɛ EU settled status ne bi anaasɛ akwadaa no atena UK kurom ha for a continuous period of 7 years, at least 7 years by the date of the application. Nti categories way four way ɛna usually sɛ obi ɛpɛ sɛ egyina so ɛde ayɛ application ɛwɔ kurom ha, saa akwadaa wei ɛna ɔmo bɛgyina so. Either sɛ ɔyɛ British anaasɛ ɔkita indefinite leave anaasɛ ɔkita EU pre-settled anaasɛ settled status anaasɛ akwadaa no atena UK kurom ha for a continuous period of at least 7 years. Nti sɛ yɛhwɛ scenario na a mede kankaeɛ, ebia wabɛhyia obi ɛwɔ kurom ha, ɔno ankasa ekita ne mba anaasɛ ɛba, ɛna moahyia, mopɛ mo ho, moatena kakra,
afei deɛ mopɛ sɛ moware nti moyɛ nhyehyɛeɛ na at least moatumi aware ahwɛ nkɔlaa no nso ɛwɔ kurom ha. Nti wɔ berɛ a wo ne nipa wei ɛte no, menim sɛ when it comes to your immigration rules no so a, it talks about partners. Nti wo partner ɛnyɛ ebia obi a waware no nko. Nti yes, we know sɛ waware obi nipa koro no ɛyɛ wo kunu anaasɛ wo yere a kurom ha you are termed as a partner under the immigration rules. Sɛ mowareɛ na mote bom na mobɛtumi akyerɛ sɛ ampa mo relationship no ɛyɛ genuine and subsisting ɛndeɛ ɛsɛ sɛ motumi kyerɛ sɛ ampa mote bom a mo relationship no ɛyɛ genuine and subsisting. And of course, you have to be able to show evidence of that. When it comes to the fact that wogyina akwadaa a ɛnyɛ wo biological child dear, most of the time because akwadaa no is not automatically wo ba no nti, ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ it is just there's something more than just a be a boyfriend ne girlfriend because sometimes wobɛtumi aka sɛ oh nipa wei mepɛ n'asɛm paa yɛatena abom sɛ wone hwee a wobɛtumi akyerɛ sɛ ebi a moatena abom for a period of time na woka sɛ ebi a yɛatena abom for 1 month 2 months, that in itself does not give the caseworker evidence say wo oh yeah obi a yɛbɛtumi atɛm wo as partner because wo ne nipa no ɛnwoyɛ wo boa nipa no ahwɛ ne ba deɛ a ɛndeɛ that's good but ɛno no saa no they will not see it as concrete evidence until you have to have some sort of evidence to show say ampa me ne nipa wei no even though a ne mba no ɛnyɛ me ba no yɛaware nkrataa no kyerɛ sɛ ampa yɛaware a me so mehwɛ ne mba no te sɛ me ankasa me mba nti most of the time to give you a strong agreement we always say ɛsɛ sɛ motumi kyerɛ sɛ moaware a mohwɛ nkɔlaa no abom nti sɛ ɛba ne sɛ mobɛtumi akyerɛ sɛ moaware di a then of course sɛ ɛba ne sɛ mo ɛpɛ sɛ moyɛ application no based on the fact sɛ nipa korɔ no ɛrehwɛ wo mba no nso so a then they know sɛ moyɛ awarefo a morehwɛ nkɔlaa no yes even though a ɔmo nyɛ wo mba no mo wowɔ ahwɛ ne mba because ɔmo nso abɛyɛ wo mba. So when it comes to your immigration rules no under Appendix FM, say you share rules no under the parents' route now. Specifically no, usually so obi a application no based on being a parent and since nipa no it to make sure say me ɛnyɛ application no based on the partner route because partner no either sɛ ɔyɛ British anaasɛ ɔyɛ settled nti sɛ wo partner no ɛyɛ British anaasɛ settled a they expect you to make the application under the partner route instead Root. parents route no. Mm. Yes. And see, that is also another requirement say omuhu. Nti say also a be our partner no British and I say okita settlement there. And the application no mum under the partner route. Na yen to me ensure wo requirements under the partner route. Answer na yaba stepchild no so. Nti Mm. if for instance akwalaa ne maame anaasɛ akwalaa no papa ɛyɛ British anaasɛ ɔmo kita settlement anaasɛ indefinite leave to remain deɛ a ɛndeɛ the advice is to usually go under the partner route. Nti wohwɛ requirements no under the partner route no a ɛse ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo ne saa nipa no a okita British citizenship anaasɛ settlement no mo mmienu mote UK kurom ha nti at the time of the application no mowɔ UK kurom ha ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo ne saa nipa wei nso so sɛ mobɛyɛ application no deɛ a
Mobetumi meet relationship requirements. Mobetumi meet financial requirements. Mobetumi La Eunice, yeah. weda mentwa wa no kakra wa ha. Ansa na yɛbɛkɔ requirement no mu yie no. Mpɛ Mm-hmm, sɛ first two na yɛaka ho asɛm no, mm-hmm, yɛ ntumi nkɔ etiefoɔ asom yie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo menya ho nteaseɛ. Dodoɔ no a maba so nyame de nkyia kɛseɛ de ma mo. Na nea ɛteɛ ne sɛ, sɛ wogyina akwaraa ne so a, na mmom woka no question bi ba me tim. Would there be a scenario a maame no a wawo ne ba no mm-hmm, a akwaraa no ayɛ British no, mm-hmm, maame no mu ɔnhyɛ da ngyina bi oni like oni indefinite ɔno nso a ɔnyɛ British. mm-hmm. Okay, na afei wenya partner na partner na wenya no no ɔno ɔnyɛ partner route na mmom ɔpɛ sɛ ɔyɛ parent route ɔyɛ step child na ɔba bɛyɛ parent route no. Nti na Yeah. ɛkyerɛ sɛ would that be a scenario saa maame no oni onye British na anaasɛ oni indefinite anaasɛ ɔno nso mbi a na akwaraa no ɔwoo no no ɔne ɔbɛrima foforɔ obviously ɔne ɔbɛrima foforɔ na ɛwooyɛ na mbi Yeah. a ɔbɛrima no ne ba ne nti no wayɛ ama akwaraa no nti akwaraa no abɛyɛ British sisi a akwaraa no abɛyɛ British no ɔnyɛ ɔno na papa no a ɔyɛ ma akwaraa no ɛnyɛ ɔno na ɔware maame no ɔne ne wo kɛkɛ ɛna wagya no hɔ but papa no deɛ na wayɛ ama akwalaa no na mmom maame no nso anya boyfriend a ɔboa no meyɛahwɛ saa akwalaa a ɔyɛ British yi. Is there a scenario like that na ɛno nti no papa no ɔsɛ ogyina akwalaa no so as a step child no na ɔno nso mfa nya biribi ɔngyina so mpatwɔ ɛho asɛm Yes. saa ɛte saa. Yes, nti yes, me to question ni ya sɛ maame ne nni hwee but ɔwɔ akwadaa a ɔyɛ British ni a Mhm. saa papa no a waware no no ɔno nso betumi agyina akwadaa no so anaa sɛ saa na woka. Saa but ɛnyɛ papa Yeah. no a waware no ɛnyɛ ne ba na Yeah. ɛyɛ nti ɔyɛ step child. Stepchild. Yes, yes, Mhm, yes, yes. Nti sɛ maame no ɛnyɛ British, onkita settlement na mhm, papa yi a wɔahyia no a ɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no no, ɔno mhm, ɛnyɛ akwadaa ne papa, but ɔmo mhm, aware. Ɛna papa no nso ɛpɛ sɛ ogyina saa stepchild no so ɛde mhm, gye nkrataa wɔ kurom ha. Yes, that mhm. is also a possible route. All right. In terms of your immigration rules now, yɛreka no meka sɛ when it comes to the fact sɛ ebi a maame no ɛyɛ British anaasɛ okita indefinite na ɛnde Mm, ɛsɛ papa no ɛsɛ ɔtumi yɛ application no mainly under the partner route. partner route. Yes. Okay. Sɛ Mm, nipa no a ɔreyɛ application no a ɔreka sɛ ne yere no ɔno nso mhm, wɔ leave to remain so ɔnkita indefinite ɔnkita mhm, British citizenship ɔno mhm, nso pɛ sɛ ogyina akwadaa no so de gye a yes mm, they can also make the application on the mm. basis sɛ ɔno nso yɛ parent a ɔrehwɛ akwadaa no Akwalaa no. nti Mhm, when we look at our immigration rules now most of the time no sɛ wontumi nkyerɛ sɛ of course akwadaa no wohwɛ no bi because mhm, sɛ wo din ɛkɔto school ɛne GP so because mhm. ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ you play an active role in Ɛwɔ akwadaa no akwalaa ne life no. Okay. yes. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ yes ampa me play active role in akwadaa ne life mede no Mhm, kɔ school mekɔfa mhm, no free school mhm, mekɔ parents evening mede mm, no kɔ appointment nti saa mm, nneɛma wei nyinaa no at least because ɛyɛ from official sources no ɔmo mm, bɛtumi agye atom sɛ ampa wo plays that active role in akwadaa ne life nti mm, when it comes to the fact that yes wo ne wo yere ebi ɔno nso kita leave to remain ne bi akwadaa mm, no yɛ British mo mmom ɛna mohwɛ akwadaa yi akwadaa ne papa nni n'abrabɔ mu nti mo ara mm, na mohwɛ akwadaa yi nti ɛno no sa no yes wobɛtumi gyina ɛno no so aka sɛ yes of course partner route no sɛ yɛmmeti requirement no koraa mpo a ex1 ɛyɛ exception to the rules ex1 no ɛse sɛ mɛtumi akyerɛ sɛ it will be unreasonable for saa akwadaa no a ɔyɛ British no to leave the UK
Then of course ɛno no saa no ɛsɛ metumi ɛkyerɛ sɛ because akwadaa yi ɔyɛ British a ɔnkɔɔ Ghana da ebi a ɔnim obiara wɔ Ghana ɛkurom ha pɛ ɛna onim nkurɔfoɔ a ɛwɔ school anaasɛ ne nuanom a wɔte kurom ha ɔmo ankasa na ɔmo ma no ani gye sɛ yɛhwɛ nneɛma a ɔyɛ wɔ school koraa mpo a akwadaa wei they are very much integrated ɛwɔ kurom ha sɛ yɛ baabi koraa mpo no a the fact that akwadaa no yɛ British no ɛyɛ sɛ ɔwɔ saa right sɛ ɔbɛtena ne kurom a yɛse wonya ɛho nkrataa no ɛwɔ ho right sɛ ɔbɛtumi enjoy rights na ɛkame with being a British citizen. Free NHS, wonya free NHS ɛwɔ beebiara. Nti saa akwadaa no, ɔno nso wɔ right sɛ ɔbɛ enjoy the free NHS na ɛwɔ kurom ha. So it's very very important to make sure sɛ sɛ put your arguments together, you will be able to make sure say EX1 now will say it applies in your case. No, you make sure that you are able to state your case correctly. And see, when it comes to such applications, I always say, make I say, unim, who in branding for now, or to me, and wow, any sa application. No, Mm. so yes, I hope that my answer your question in terms Yes, yes. Nti yehu the difference between partner route no any parent route no of yehu. it. Nti Yes, no sisi a na yɛka parent route na yɛ step child no no ho yes. asɛm na sisi a yɛsi so a Yes, yɛ it's etiefo sa afɛ no wadwen ne ya mesrɛ eni die mu bɔ wɔde ana share program no ada itare bu mi de nkyia kɛseɛ de ma baabi biara a wɔwɔ ɛyɛ friend is saying tili michia na nadwuma michiachia mo nyinaa mesrɛ share program no ne yɛnkɔ enim sisi a no yɛbɛhwɛ requirement no a yɛtumi de yɛ parent route no ne yɛasa ahwɛ requirement a yɛtumi de yɛ partner route no at least na yɛhu ne mmienu nyinaa in case obi wɔ situations mu a na wahu kwan a ɔbɛfa so a ɔno nso de bɛyɛ no application nti si ano menim sɛ wakeka bi kakra waka I mean some of the yes, evidence na ɔsɛ wo gada no wabobɔ bi so but sɛ yes, yɛnhwɛ the main yes, application no sisi a yes, mehu sɛ mewɔ step child a mpɛ sɛ megyina ne so na yes, memfa nyɛ my application gyina so mpɛ sɛ wo yeah, take me through wakeka wakeka bi sɛ ɔwɔ sɛ mekyerɛkyerɛ sɛ akwadaa no mewɔ n'abrabɔ mu na mewɔ n'abrabɔ mu mɛyɛ de akyerɛ sɛ mewɔ n'abrabɔ mu n'abrabɔ mu ɛno na wama yɛ example sɛ bi a ne schools for mekɔ school administration obiara nim m'anim sɛ mea na de biara mede akwadaa no yɛ dɛn ɛbɛ school nti at least the school can testify say ampa with a written either a written report or letter or whatever it require from them no they can attest to that say ampa me na de biara meyi m'anim de akwadaa no nti yɛnya one evidence ɛdeɛ mbiom deɛ kwan bɛn na mɛfa so ayɛ saa application ɛdeɛ ne requirement ehia sɛ mede bɛyɛ saa application no. okay. And see now, maybe church more in terms of say we a partner can say we are British and as I settled that. Of course, so what's a chrome how winning crata, you will not be able to meet the immigration requirements. And so, who can't say some will meet all of the requirements there. Most of the time, obi a only immigration status there, own to me meet immigration status requirements. Financial Mm, requirements, ebi a omu nyasa 29,000 a year. Government no shusha no. Nti ebi a no so sa no omu to me meet. Ebi no ɔmo nso saa no ɔmo yɛ English language test bi a nti ɔmo ntumi meet saa English language requirements. But mandatory requirements no ɛyɛ sɛ ɔmo tumi meet relationship requirements ɛkyerɛ sɛ ampa ɔmo yɛ awarefo a ɔmo relationship no etim nti ɔmo wɔ genuine and subsisting relationship. Ɔmo nware da anaasɛ ɔmo aware da koraa mpo a ɔmo agyae a ɔmo aware ɔmo ho. Nti when it comes to meeting the relationship requirements no deɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa yɛte bom yɛaware marriage certificate ebi a yɛatena bom for the past year nti mɛtumi akyerɛ sɛ me din wɔ utility bills no so anaasɛ GP foɔ no
ɛbɛtumi atwerɛ letter sɛ me din ɛda saa address wei so. Nti you have to provide evidence of your relationship for them to know say ampa moyɛ awarefo a mote bom a biribiara ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ. Sɛ wontumi mmeti immigration status requirement anaasɛ financial requirements anaasɛ English language requirements no deɛ a, ɛhɔ na mɛka sɛ EX1A no ɛbɛyɛ applicable. Nti EX1 ɛyɛ exception to the rule. Sɛ woantumi ankyerɛ sɛ wobɛtumi ameti immigration status requirements no anaasɛ financial requirements no anaasɛ English requirements no deɛ a, under EX1A no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ unreasonable sɛ akwadaa wei ɛbɛfiri kurom ha akɔ wo kurom no a wofiri no. Nti because wo stepchild no abɛyɛ wo ba no nti, worekyerɛ wɔn sɛ akwadaa wei okita British citizenship. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi adi m'akyi asan kɔ back to me kurom no a mefiri no. Ɛna ɔmaame nso so saa no nso, ebia because okita British citizenship no, ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi atam nkwadaa no nyinaa sɛ wɔredi m'akyi asan akɔ back to me kurom no a mefiri no. Ɔmo yɛ Britishfoɔ a ɔmo abɛtena kurom ha a ɔmo nim sɛ ae ampa nkwadaa no anaasɛ maame ne nkwadaa no because of ɔmo British citizenship no ɔmo wɔ right sɛ ɔmo bɛtumi enjoy nneɛma a ɛba with being a British citizen. Ɛno nso na mebobɔ so sɛ ebia NHS free NHS wonya bi wɔ baabiara. Free education from I mean 4 to 18 years of age. Wonya no wɔ baabiara. It's Yeah. these are privileges and rights that come with being a British citizen. Remember, can't even welfare state, the crown pona and yasem. And see, Yes. there are so many privileges that come with being a British citizen. And see, and yeah, dear, on way to me, at time on yama keke se omo a free chrome ha ako. Say, ya will be crampa, yeah, kase maame no kita limited leave to remain ɛna akwadaa no British ɛna papa no nni hwee koraa mpo no a still Mhm. na ɛyɛ sɛ ɔmotumi kyerɛ sɛ it will be unreasonable sɛ akwadaa no a ɔyɛ British no Mhm. ɛbɛfiri kurom ha asan akɔ back to ɔno nipa no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ application no wɔ ne so no kurom. Nti ɛno no saa no because akwadaa no ɔyɛ British a watena kurom ha a ɔpɛ sɛ at least ɔno nso tena kurom ha. Akwadaa no ɔnim beebiara a yɛfrɛ no Ghana. Ɔnkɔɔ hɔnom koraa mpo da. Kasa no a Mhm. ɔkasa no koraa mpo no, Borɔfo nko Ɛnte ara ase. na nti when it comes to sɛ yɛretu akɔ Ghana deɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ahappen. Ɛna Mm. sɛ yɛse yɛresan akɔ back koraa mpo no a, m'edwuma no a menya no koraa mpo ebia ɛnyɛ adwuma papa biara a mɛtumi de ahwɛ me mma no ne me yere no. And of course, sɛ ɛba sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi me koraa mpo no a, ebia ɛnyɛ adeɛ a mɛtumi aka sɛ mewɔ baabi tena a mepɛ sɛ ɔmo nso ɛkɔtena bi. Most of these things they have to factor it all in. Menka sɛ ɛno no ne gyinasoɔ pɛ a wobɛtumi gyina so to say sɛ ɔntumi nsan nkɔ back. But Mm. there are factors a wɔhwɛ in terms of the fact sɛ woka sɛ when it comes to sɛ akwadaa no ɛresan akɔ back to ne kurom deɛ a ɛndeɛ ɛnyɛ adeɛ a akwadaa no bɛtumi akɔ wo kurom a wofiri so. Into that Mm. is that in terms of exception 1A of the immigration rules. And then when it comes to the fact that ebia nipa no a ɔreyɛ application no ɔrekyerɛ saa nneɛma wei no documents na wobɛtumi de aka ho yɛ sɛ te sɛ meka sɛ akwadaa no ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo play active role in akwadaa no life. Ampa maame no koraa mpo bɛtumi atwerɛ letter aka ho sɛ ampa akwadaa no ɔnim papa wei paa. Papa wei de ne pie sometimes koraa mpo ɔmokɔ McDonald's na ɔmo akɔdidi, ɔmokɔ park so. It's apart from the fact sɛ
ordinary school anaasɛ ordinary GP no ɔmoyɛ nneɛma te sɛ family. Ebia before a mebehyia no no na mewɔ nkwadaa 3. Ɔno ankasa na aboa me a ma me ahwɛ ɔmo nyinaa. Nti maame no nso ebetumi atwerɛ supporting letter in terms of the fact sɛ wo na seesei a woboa no ama no ahwɛ nkwadaa no. And like I said before, wobetumi akɔgye school letter anaasɛ GP letter to confirm the fact that ampa wo play active role in nkwadaa no ɔmo life. And those are considered to be letters from official sources because it is one thing say maame no ɛbɛtwerɛ letter and it is another thing say wogye letter every school anaasɛ GP because ɔmo yɛ official anaasɛ third party nkorɔfo institutions a ɔmo betumi confirm how genuine wo parental role is in akwadaa ne life no mu. And of course, after taking either the school and answer GP letter, no, you can also show evidence that ebi a woboa akwadaa no ama no etua ne dinner money a, you can show say oh ebi a mede biribi ma no kakra na watumi etua ne dinner money anaasɛ yɛyɛ shopping a shopping wei ɛna meyɛ ma akwadaa no. So these are things that you could also add in terms of application na ɔreyɛ no. So, oh yeah, based on the fact that more yes, you will definitely need evidence of the marriage certificate and then you boom to be able to say yes, I'm part of a relationship, no, genuine and subsisting. And so when it comes to documents now over Ghana dear, you must have a varied amount of documents. Say nipa kona wo ka say ebi a ɔyɛ British ni anaasɛ okita settlement ɔyɛ adwuma a wobɛtumi aka sɛ of course ɔyɛ adwuma even though a me ankasa na menni nkrataa menyɛ adwuma no koraa mpo no adwuma a ɔyɛ no ɔgye sika kakra ɛhwɛ fie nti me nso ɔyɛ aduane a medi bi ɔyɛ shopping a me benefit from nneɛma a ɔbɛtotɔ aba fie nti saa nneɛma wei nyinaa no count towards the fact that woyɛ application no on the basis of being a partner and then also being a parent of a stepchild na also wogyina no so ɛde ayɛ nkrataa no. I know say obi ɛfrɛ. It's about me ɛngya ɛwɔ ha na nkurɔfoɔ mo pɛ sɛ ɔmo ɛfrɛ ebisa ɔmo nsɛm nso so na ɔmo afrɛ ebisa ɔmo nsɛm. Emmy, well, nipa ko a ɔfrɛ no, and it doesn't appear into no. Oh, Me who where to pick it from. Into oh, no. okay. Yes, because I merged with the teams now, and but it's not showing up on the screen. To Miss Remo, you mu telephone numbers na mudi afraid. I hope say by next week you best sort these ones out. Pacho nipa ko a ɔfrɛ no onto ne bo ase ansa. Miss Remo ni demo. Me try say pacho nipa ko a ɔfrɛ no on kate call ne man. Oh. Anyway, Eunice, yes, I don't see Niente or yes, sir. Say mention if I can. Okay. Pacho, Mamun Fred, sa telephone line. No, let us give the numbers that I want you to use tonight, today. Miss Remo, near what so that no, Mamun Fred, and no. Oh my days. Okay, yɛnkɔ yɛnim. Nipa ko a wotie yɛn sɛ wofrɛ a mesrɛ wo kate call no na yɛnyusu that telephone number no ɛnɛ. Ɛnɛ yɛwɔ na mɛsɛ ɛbɛyusu nti no mesrɛ wo kɔ. Eunice akyerɛ yɛn nneɛma a ɔsɛ yɛfa so na yɛyɛ saa application no. A requirement a yɛhia na yɛde ayɛ saa application no. Na mesrɛ mo ani deɛ mu sɛ motie yɛn a nama no a wofrɛ no mɛmfrɛ no ɛnɛ yɛnyusu saa nama no nti wofrɛ a we will not be able to pick it up. Mesrɛ wo ani deɛ mu I'll give out numbers a yɛbɛyusu for today's program. Mesrɛ mo nti nipa ko ɔfrɛ no ɛmfrɛ saa nama no. Mesrɛ wo yo yɛkɔ yɛnim Eunice ɛm sɛ ɛmɛ ne kɔ a na ɛkɔ but na nka mo last question bi na nka ebisa answer yɛakɔ yɛnim but ɛsiane sɛ mehu sɛ course a start ɛɛba no
yɛbɛtɛn ma telephone lines no na mama tiefoɔ no mama ɔmo akwanya na ɔmo nso ɔmotumi ebisa ɔmo question. Enti no wakyerɛ document titiri a ɔsi yɛhia no na yɛde ne nyinaa aka wakyerɛ requirement evidence how to gather the evidence nneɛma a ɔsi yɛyɛ no na nka afei yɛyɛ application ankasa beebi a yɛbɛkɔ ne akɔyɛ saa application no form bɛn na yɛbɛfili na nneɛma a yɛde bɛkekɛnka ho ɛhyew wabobɔ no nyinaa so deɛ but nka na nka yɛhyɛ da ayɛ application ankasa nti so obi tie a na ɔhwɛ saa part na ɔno ara tumi yɛ application nanso ɛkyerɛ n'adwene deɛ a mesrɛ wo ani deɛ mu such applications na woka sɛ wo nkwa wohyɛ dɛm na woyɛ a ɛyɛ ana ntumi ngyina 100% ne mma te sɛ wakɔhu lawyers a ɔmo nim mmara no mu te sɛ BWF Solicitors na nka wohu lawyer Eunice a na nka wahyɛ da hyehyɛ ne pɛpɛpɛpɛ de ama wo ɔde kɔto mu a trust me sɛnea tie biara no yɛde saa asetena no de bɛma wo enti saa na ɛkɔ no lawyer Eunice mɛda ase yie na yɛakɔ yɛnim sisi a yɛhu yɛsɛ nipa no ntumi meet immigration yɛka ne sɛn requirement na ɔno nso a wɔntumi meet financial requirement ɔno nso koraa mpo a English language biara ɔntumi ne so wɔntumi ayɛ a ɛno nkyerɛ sɛ application no ɔntumi nyɛ na kyerɛ sɛ ɔbɛhwɛ other areas ɛno ne mandatory areas na ɔsɛ ɔhwɛ no na ebi na wobɔɔbɔ so no sɛ genuine relationship deɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ampa genuine relationship ɛkɔ so motumi aware moatena mmere kakra nneɛma bebree ɛkyerɛkyerɛ sɛ wo ne ɔbaa no na ɛte ampa a mohwɛ saa akwadaa no deɛ na ɛbɛkyerɛ ebi ne sɛ akwadaa ne school kɔ mu yɛbɛtumi anya akwadaa n'ankasa mpo ɛno nso bɛtumi aka sɛ ampa da bia wobɛfa no mmerɛ sei no wode ne kɔ places of interest a ebi wa no wa surprise no McDonald's ma akɔtena all these things ne nyinaa ehia papapapa ɛwɔ saa particular application sɛ ɛbɛyɛ successful no wohia such things enti ɛbɛkɔ yɛ nim maybe telephone lines no ɛde ato hɔ na ɛnɛ telephone line bɛ use mesrɛ mo monhwɛ ɛno na momfrɛ ɛno wofrɛ other ones na mentumi mpick ɛbɛ ringi all right but it doesn't appear for me to pick it up and only problem no nti mesrɛ mo let's use this one wobɛtumi afrɛ wofrɛ no WhatsApp and wofrɛ no normal call na ne nyinaa mɛpeke na yɛtumi de ayɛ program no by next week we'll sort out all our telephone lines nti no mesrɛ wo 07596620154 obi tɛ hɔ dendenden ɔtɛ hɔ ankasa mesrɛ wo lower wofrɛ nso a lower wo radio no na tie me ɛwɔ phone so ɔdɔfo a wafrɛ esi so mpakyɛ wo kasa frɛ me nte wo nka yɛtie o Good morning. good morning mpakyɛ ya no epagya wo voice kakra de ama me why Okay, so you. The patch will make a self-free Coventry. okay Nampacho, maybe a mechia or Eunice. Yeah, Joseph. The patcho, Miss Person by Kobe and Person Bisa. The patcho, meaning I'm over Hassan or near Satan. okay Nampacho, when you would be or Accra or yet British. I'm a patcho, no near Satan. But you're written out mpakyɛ no yɛ adɔɔso mesrɛ wo baako na ayɛ yɛagye atom why na yɛnti asɛm no okay. Only Satan and I wow. See, person could turn a banner so. Think I shall written up a turn a banner so. And as or Bema so and a brabuma or no so need a certain be. Into the bed or no so 18 after so a day. Eunice mpakyɛ wo tie maame ne question yie yes nti ɔka sɛ ɔba ɛwɔ kurom ha n'adamfo no wɔ ɛba ɛwɔ kurom ha nti akwala no ɛyɛ British anaasɛ ɔkita dɛn asetena Actually, British. British okay ɔyɛ British ni nti maame nankasa no sɛ ɔnyanyɛ ne nkrataa no Onyanye. okay nti in terms of sa application no because ɔno ɛyɛ akwala ne maame no ɔbɛyɛ application no as a parent of the child a also responsibility for the child nti ɛno no saa no ɛsɛ ɔkyerɛ sɛ akwala ne papa ɛni n'abrabɔ mu ɔno ɛna ɔrehwɛ akwala no di ahe Pachafeni awono.
or 2 months. Okay, it's a fresh baby. Okay. Nti obetumi agye letter from health visitor no to show say or no na health visitor de bia obehyia na or onim say ohwe akola no. Papa bia enim ono ankasa na ohwe ne ba no. Obetumi nso agye letter from the GP to show say ono na ode akola ne ba for ne appointments any inoculations and I say can say the injections ɛyɛ oje. Nti at least otumeje letters from the health visitor ɛne GP ne dia obetumi ɛde aka ne passport no ho aka sɛ akwalaa wei birth certificate no kyerɛ sɛ me na ɛyɛ me ba. Nti me the GP letter ɛne health visitors letter ɛka ho na betumi egyina akwalaa wei so ɛde agye leave to remain anaasɛ asetena ɛwɔ kurom ha. Nti maame no ɛbɛyɛ ɛno no yɛ maame no deɛ no nti bɛrima no a wɔnya no wɔ n'abrabɔ mu mpakyɛ ɔno nso ɛbɛyɛ na ɛtumi akɔba no. Nti na wotie the American na I was saying say when it comes to applications we are say wotumi kyerɛ sɛ mo yɛ awarefo a ɔno a ɔyɛ stepfather no ɔboa wo ama wahwɛ wo ba. Akwala no. Yes. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ papa no a woahyia no no ɔmo apene sɛ ɔmo bɛware afei deɛ ɔmo aware a ɔboa no ama no ahwɛ akwalaa no deɛ a then ɔno nso saa nso ɛbɛtumi ayɛ application no as stepfather. ɛne ne sɛ na mepakyɛ o ɔni na ɔyɛ dependent wɔ COS so nti ɔni English ne bia mpakyɛ nti saa no ɔbɛkɔ how many years ɛna so ɔkɔtwerɛ English na nso ɔbɛkɔ how many years that's ɔkɔtɔ ne ba no so ɔbɛkɔ how many years maame no. Okay. Into say woka say said papa no on your English. I was mentioning 4 different requirements. Make a relationship, make a immigration status, make a English language, make a financial requirement. Into say papa no on your sitna and then definitely he will not meet the immigration status requirement. So nisika waje enye 29,000 per year dia per annum dia. Oh, minty and also so on your English so or meet and so. But as long as he can show say afei deɛ waware maame no ɔwɔ akwadaa n'abrabɔ mu ɔmo te bom obiara te fie baako a ɔrehwɛ akwadaa no bia then he can show say saa mandatory relationship requirement no we meet no but akwadaa no because ɔntumi mfiri ekurom ha nkɔ beebi a ɔno papa no firi ne nti ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ ɔmo refuse application ɛno nti na ɔyɛ application no ɛde ɛregye nkrataa ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ ɛba papa no deɛ a and they definitely know whether he's able to do the English and answer when to me and hear English ne deɛ he still has to be able to show say ɛbɛyɛ unreasonable sɛ akwadaa no ɛbɛfiri kurom ha. Mami, near Tiani say application possible so enti nka ɛbɛyɛ a kohu lawyers no na ɔmo nyɛ ma mo why possible why okay me that's it bye bye. Yo, other for one man, but our number and the 5582 and lower radio no not tear yen or phone no but I you. Hello. Patokoso. I am like self-employed, so yes, a fee waiver. But fee waiver no, and I will be some information say. The pay slip on the pay slip. Or say unprovided extra pay slip. Unprovided the extra. I say unprovided pay slip. Okay. But never also or the UTI number they call it that are self-employed. And at these circumstances, you know, obey then pay slip, you know, and almost say a tax assessment so or say on tax assessment in the income. So we are self-employed there or tax assessment or now. I feel now on 6 months or 8 months on your tax, but almost any tax assessment but one tonight yet. Why na your application the man?
Pacho hwan na ye application ma no ono ankasa. Aye. Enuncia. Inti oh yeah, on the basis say we young 2.5 the answer or beje first 2.5 and I say the Pacho application and question no. Oh yes say over 2.5 ne dada na afi na okwaji 2.5 no. There be on it oh yeah we let me say oh yeah skill worker or the banner opposite. Okay, Mentiase. yeah, monka problem ni yie si na ebe ya betumi Eunice betumi answer correctly amamo. Why? Yeah. Until Eunice also know a skill worker. Inti na ordine ba ekwaje saying ne ba no e wo dem enkrata e wo krom. They buy a British. Okay. Okay, Okay. okay. Okay, inti akwala ne papa eni na bra bo nti ne ba no ye British o gina so e de akwaje ne nkrata. Yes. No, so yes, self-employed. Yeah. Yes. Okay. Into say in the first 2.5 no to say ya make a chair previous caller no. Meet financial requirements, meet English language requirements, meet Mm, immigration status requirements. And no sir no because I am mandatory no. So mm-hmm, we say after now I started self-employed there and then so catch on say it's just for the past 6 months. It be our register business no our mm, company house website no so say wa register over to me at the registration details no akomomo but on share that any juma for 1 year period nti mm. ABR receipts a wo de man conform to no eno pe na over to me And at the now, amount mm. yes as evidence say oh yes self-employment but But only what I said, self-employment patch And yeah in the a mm-hmm. letter almost send man so no say almost say on provide say on G a public fund and so also on G public fund because Enti, on the asset to public fund or say on cho public fund be our enti oni access no so catch on say went to that yes wa obesua na wa ye ban so say won face difficulties bi say a wo pe wa de yie no they are common lawyers no mo nim terms no to write to them questions bi emba we tiri but what I say yeah nti no sɛ ɔse on provide sɛ ɔgye public fund na ɔngye bia ɛno nso wɔka sɛ ɔngye public fund anaa yeah it's true yeah yo yɛda ase fatwa hyɛ ma me wae ɛkyere so a ɔnkɔhu lawyers na ɔbɛtumi ayɛ application easy ama no wae you match meda ase papa meda ase yo sorry nipa bebree wɔ line so nti no sɛ woama wo question anyɛ straightforward a ɛyɛ ana ɛgye nkurɔfoɔ bi time Eunice ma membɔ wei ɔno yɛhyɛ aseɛ na ɔde ne message ɛbaeɛ nti membɔ ansa na ma yɛka ne sɛn ansa na yɛatoa so mpo na ɔsɛ mekɔ okay patro yɛntie no. Good morning, Manya. Good morning, Lawyer Eunice. I was saying, Pacho, maybe say, maybe 10 year old soon, must number two, that will be seen. The renewal, no, may have this month. It's just a requirements in the document. Send me the renewal. And I second, maybe say, me priority. The priority, process me, say, me priority, decision. Other. When you say me, extension, you need use as a requirement because of the 5 year and 10 year, but with your requirement. That's good morning, man. Yes, good morning. The Massenet of how good morning. The minister. meyɛ sure sɛ question na no wa repeating lawyer Eunice mpatwa ɔte yɛ okay deɛ Into no, can say why yeah first 2.5 or the year the next one into your person requirements are over here and the application no Mm, I think that he asked the second question but man share that and say honum ye but in terms of the renewal no dear of course so mhm, yes 2.5 I'm assuming say or the original ne so and or the J. I'm just making an assumption because one can't. I mm, don't know whether yeah. he has sent another voicemail to say Abia or no based on Neba and answer or no based on the partner, but say and the Hold on. banner.
Mpacho kasa, obi gyina line so Good ache. morning, madam. Mpacho This enye is wa Mr. hold on. Eunice. Mami mpacho wa na ma end 4677. Hold on wa obi gyina so dada, misrawo. You. Okay. Um It's Lion is mpacho kasa, sorry. yes. Good It's when morning, it Mr. comes. Eunice. No, be our studio. Mpacho enye wo twen ansa misrawo. Lion is kasa You. onwie ye. Mema ho kwan why? You. Thank you. Yes. It's Well, say based on parents' roots ne dia. Of course, so to me say odaso ewa kolana brabum. Odaso play active role ewa kolana brabum. Into make I say, of course, oba ube to me actually birth certificate to show say oba. Say yeah oba na stepchild there. And sɛ wo ne maame na ɛte a anaasɛ wo ne papa no na ɛte a then you have to show evidence of the marriage certificate ɛnyɛma a ɛkyerɛ sɛ wo ne maame anaasɛ ne papa atena abom for that 2.5 period no and then evidence that you are playing an active role ɛbɛtumi ayɛ letter from maame no anaasɛ papa no a ɔyɛ akwadaa ne maame anaasɛ papa and then letter from the GP anaasɛ akwadaa no school to show say who play active role in akwadaa ne life no nti saa nneɛma wei ɛna wobɛhia for the renewal no nti it's just the same things like the previous application sɛ woyɛ adwuma deɛ a then you will need to show evidence that you are working ebi a will pay slips for the past 6 months bank statements for the past 6 months ɛne letter from adwumamfoɔ no um when it comes to switching, there it depends on whether you want to switch to the 5 year route or remain on the 10 year route. And also, sir, not there. Of course, say when you have further details, over to me after na Sa yedi ho kono. sa Yeah. oso omo ba na yenye mo. Mpacho una ma 4677 we gyina so ache kafra why? Yetio. you. Mm. And the time is me at that. Mpacho se obetumi akasa maame. Good morning. Munyina mo wa studio no. Yeah, Yeah, you know, just papa mo ya mai. yeah, just And I'm maame. saying, You're welcome. but no, where they make us straightforward. Go. Straight to the point. But so, my worry, me ni ya ma, ese me fan ko ba be ma no. Mhm. Owo ba. Mhm. Me ba no on the omo 1 year na sister no. Eyi no ja no. Mhm. And call your dad and mammy, so now no ashenu. Mm. They are missing training school fees now, dear. Mm. Me call Ghana, Mhm. me call home, and to pretend me bear money a plan back. Mhm. Okay, Ente into okay. Koso sorry. it's a Mm. patch of them as it's not war. Yama, Benya, met maybe I come in Yama because already maybe 48,000 in a year. Mm. Patch of Okay, them as enti it's not. also ojibro we threshold Oh, no. no, maybe say na sitting on your day. Pacho wasetena yɛ den. Mimi a British. Ɔyɛ British. Okay. Ɛna ya. Me only a British. We are Okay. one of my wallet. And Okay. a bear man who baba with 13 years. Mhm. Okay. Nti wopɛ sɛ wokɔfa ɔbɛrima no ɛne akwalaa no a wohwɛ no ne nyinaa ɔmo mmienu nyinaa ɛba ha ɛbɛka wo ho wɔ ha. I'm patching. Okay, Okay. yo. Lawyer Eunice, yɛn Yes. what way? Mhm. It's the entry clearance applications. It's very very similar to what application I obey or Chrome ha. It's Mm. just like obia or Chrome ha or say wawari obia akona no crampo enye ne ba no. You have Mm. to show say one is an impana mo fie no mo ware ampa ansa na mo Mm. be ware crampo no na munim ho. Nti you have to show evidence of marriage certificate, ABA communications before and after more yeah. So we to kwan ko Ghana into travel stamps no to show say ampa Mm. bibia kyerɛ sɛ na wotu kwan ɛkɔhwɛ no anaasɛ wokɔhwɛ akwala no nso Mm. nti those travel stamps are all in there. When it Mm. comes to income, no, we'll say you earn more than 42,000 a year. In say, of course, Mm. more than the 29,000 threshold now almost share. Mm. And Mm. you also have to show say ampa on no bema no wo hono so why English language IELTS nibi at Mm. least at the level A1. He can even do it at a higher level, either A2 Mm. or B1 crampo.
because or back room how be here. Into when it comes to making the application, Lydia, on the spousal side, no, you meet the requirements. They are over to me I application, no. Not forgetting say almost so because Ghana no at risk of tuberculosis ninty, they have to do a tuberculosis medical TB test test. say ọmụ ni saa yare no ɛwɔ ọmụ mu. When it comes to akwalaa no, more based on papa n'ankasa a ɔse ɔte Ghana a ɔhwɛ akwalaa no. Sɛ woka sɛ akwalaa ne maame no ɛni hɔ a ɔrehwɛ akwalaa no di a, ɛnde papa no na ɛyɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ akwalaa ne maame ɛnnim n'abrabɔ mu gyina no at a very young age. Nti dɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ akwalaa ne maame ɛnni hɔ anaasɛ ɔne akwalaa ne n'abrabɔ mu. Ebia maame no etu kwan nti obiara nim sɛ maame no etu kwan. Ebia ɔwɔ evidence of visa appointments bi a ɔkɔeɛ a ɔnni kurom ha biom. Anaasɛ ɔwɔ evidence of the fact sɛ when it comes to the fact sɛ ɔnni hɔ no, ne family bɛtumi adi adanseɛ nti ɔmo bɛtumi asoɛ affidavit aka sɛ ɔmo ba no ɔmo nnim beebi a ɔwɔ. Ogya akwalaa no maa papa no nti yɛnnim beebi a maame no wɔ. Ɛna school no nso, school no a akwalaa no kɔ bi no, sɛ papa no nko ara na ɔmo nim a, when they are writing their letter, they can state clearly say papa no nko ara ɛna ɛwɔ ɔmo records no so, and they don't know any mother in regards to this child. Nti papa no ɛna ɛhwɛ akwalaa no biribiara, otua ne fees, ɔhwɛ ne performance, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, ɔmo bɛtumi atwerɛ ato ɔmo letter no so. And then Okay. if there's any other Because when I go to school, or we call Ghana, we go to school, or we try school fees, to me, didn't know school retreat, so. yeah, but papa no na ɔyɛ akwalaa no biological father nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ Okay. maame n'ankasa nkasa a ɔwɔ akwalaa no ɔmo nim no nti ɔno mu ɛna ɔmo nim Okay. Okay, because mama. who your Okay. stepmother. Yeah, what can you nyama? Tell nyama. Yelling nyama. Boba bibiano. Communication. Ma. Screen ya printing na. And to be ready. And the better one, madam, I bet who was sister Eunice. No, mama. Straight. Ni aya de kama. Obe hu na ukunu ni oba aba be kan ho wa ha. Oh, me the lawyer, we are friends. Lawyer, baby, no. I know your friend is here. Lawyer Ben. Uncle Ben. Oh, over na yo wanu. No need to work we can't come to see you people. We It's should true. give it to you to do it once and for all. Exactly. What I'm doing, then when the problems come, they are running to you. Nakai. You will have them. So Nakai. everybody should know and go to lawyers. They know the terms and conditions. Nakai. Then we are helping you. But me, I don't go anywhere. Mr. Ben know me, Mamikra. When I go to the office, everybody know me. So I'll come and see you, Madam Eunice. God bless you. God bless you. Good God weekend. bless you. All the God people bless in you. the studio. Bye-bye. Over na you. Bye-bye. Isanet ye eya na application no fawuti enkopem eya na ewom se sikasem ha. But one thing about BWF Solicitors, I can testify for that. Ukọ ho na same bia ye gi 500 a. Uka se wonni 500 ni nyina preko pa. Omo abotre e de ma. Ometumi ahyehyɛ de ama na wetua kakra answer na application ne beba no na afi wetumi etua sika ne nyina. For that one I know nti ya mamo ntena ho nka sɛ mentumi mfa nkɔmala o de kɔ wo application ne de kɔ ne e bounce a afi na oba bɛbɔ ka mienu mohu wobɛbɔ ka mienu abranka bɔ ka baako anka onsa aka document nti saa na tie manga wonder boshojugba ake o recommend BWF Solicitors alo lawyer say ke hamambi Ofane you nakai Ofane you thank you
Yo, bye bye. You're a dog. You're a dog. Oh, bye. Other four men soon now, man, is some patch or eight till Okasa frame, and tonka. Good morning, Michelle Elise, and in your lady Mapamugo. Yeah, do so, Papa. No, yes, sir. Not a student, I'm a year and under the band, I'm another student in another warrior. But maybe a G postgraduate, into postgraduate, and G and an hour banner at the whole Bama for Frontier. Men and intimidated here, and our British chat. Okay. Mepɛsɛ mebusa lawyer sɛ ɔbaa no a yɛ me ex-wife no de agye 2.5 a ɔde agye nti meba na mɛna no de woeɛ no ɔno nso bɛtumi agye bi ama me nso magyina akwaraa no so a wɔyɛ non-British no so nso de agye bi anaa. Okay, line is what in it. Mete pa or say mama no at the COS ebaye. Inti at the moment no. And at the buy. Oh, Or the student. okay. No, boy, I'm a year and I'm in the free gun at the buy. Okay, okay. Okay. And men on the war, I was students and also men on the war, and the G post in the school and I'm a G post graduate. At the ma, Aquadano, and Obano, and a minion, and a post graduate. So, and I'll find a chino, they won't be my fufro, oh, yeah, British. And on and I mean in the Jaya warrior, and on the way of more British chat. And I'm a free postgraduate, and also a free postgraduate, technical and then you know, a 2.5 as a British child and as well as a British parents. So, and I'm a better mention me say, me banana, me the one on only the postgraduate national. Obey me, if so, I've got as a British sibling, and also with me, and so they are giving a mess map and Okay. Inti akolana umo wo ye no. Ono nso e the same as it's not 2.5 na as ne mame. Say sanity. Unya Elfanye or the postgraduate so. Oh, okay. So, Memon and a high W, it's in the simple as well. Who gets me about 2.5 for the day? I don't miss many piano. Okay. Say ba akolana dia because mame no e wo 2.5 dia no so no. Of course, obetumi akọje 2.5 because ne mame e da 2.5 no so. But we step parents of British child. And I said, we akwala ne papa, but we British child ne papa. And I want mame no so when tematite, only mame no any hobby. Inti, this is the case where akwala no on ye British. Akwala no so enkita indefinite and answer settlement. Akwala no so ends na UK Chrome have for a continuous period of 7 years. And akwala no so enkita pre-settled status and answer settled status under Appendix EU. Into akwala we enye qualifying child. Into because akwala no enye qualifying child no, a very difficult say we to me aka say ujina akwala no Yes. so edia yeah. Hey, whether this all try, Obenya qualifying child, no, I could not so. But I'll say, But okay, so my men also a decision. Emfa emba o je 2.5 decision emfa maya akwadano ebetimi aye application we are e be propose graduate ne eba bi ufa kwara no de no obetimi aye application na pending decision of my men de no ana. Yeah. Inti, it doesn't matter, say, mammy DNA empire, the child can make the application on the basis, say, ne mammy yet 2.5 and so on also, yeah, same 2.5 ne bit is any mammy. Yeah. Okay. In the pattern, in this case, no, say British no British child no say me or no any me bana di nyina. Me so me gyina so e de as a step father na. What's it? Muntemati and I say, what coming back together? most are worry back, Anna. Me say say sa worry back say be efficacy for better Hey, no, more testing is say. Wow. As I say, I okay, thought my one no in your back home. Why you ready say ABI a bit yasa aware the beam but me say worry the beam one ma many decision from my
at the same time akwara no so aye member no so one also the application in receipt a bia at the meme e ga meme mene no ware na say ye abrakon application o mo decision from ya in receipt bia. Okay, so first of all, no, what say one name my intem attitude, and I'm sure say or your divorce answer na. Oh yes. Inti of course most intem attitude and why application aka kyerɛ mo say ɔne wo agyae ɔnya obi foforɔ a ɔne na wo akwadaa no British nti ogyina akwadaa no so de agye a of course that's fine. um in terms of the fact that you want to rekindle your relationship Nadia, as long as you have uh good ones to say yes, your relationship has been rekindled, Sisia Mutibum Osha Kolano, there's evidence to show say Mutibum and all of that there, then of course you can say because of the relationship no with Mame no, and the fact that also share wo ba ɛsan share British child ninti o person your application no as a parent of the stepchild no to have asitna ɛwɔ kurom ha, but you must be able to show evidence that genuinely, you are back together as a couple. And say I gave an example at the beginning. Say, oh, say only the partner at not 2 months. How is the caseworker going to be convinced say I'm Pamu a genuine couple? Because Obi to me, I could now the girlfriend in chain and answer the boyfriend in chain for that period. That doesn't mean say only a genuine Genuine couple, it's true. yeah. Yo, say what say, Papa, ne aka wechire no, bomode akohu lawyers no na omo ntwe emfa ma why. Yemre no ko na ye about 3 questions per say answer na yitumi asori akonti ebeda so na share program ne ma ye why. Ode atoso yentie we nso. Good morning, mommy. I mean, we didn't share morning, Lo Eunice ote. It's like a crack. Mommy, we did Nanka, as a Musaka crab in and come the walk. Okay, bit me the top a lawyer any man. We did Mr. My madam, my wife, and I order a care skill visa. So, see. Say in your mention, no, or when you're NHS, nursing work in Vina, or my man of sponsorship. The Nakami Bisa said, Niaka Medan and Kratason, I was a switch, I was a application, or switch out some application, as which a quantity and also a course one answer, met me 18 hours, was 5 years and I was no. Once I NHS in 3 years, you know. The 5 years on NHS and intimate drive, but I think we'll be left with I think for 4 months or 3 months difference. And I 4 or 5 years. I don't know if you said in a switch and I saw I don't go on a bed. Yeah, switching and one or no. But the mommy made us say. Lo Eunice ote. Yes, nti ɔbaa no enya new COS ɔne NHS for no ekwenye adwuma. Yes, that's fantastic news. Nti sɛ ɔne wo ba as dependent there, ɛndeɛ ɛsɛ utumi yɛ saa switch because wokɔyɛ application na Pato wa wo frɛ no me mpeki call bi abiom wa nti fato so mesrɛ ni die mu. yes, nti sɛ ɛba sɛ wokɔyɛ indefinite leave to remain application because first one na yɛde ma wo na yɛ 5 years na ɔmo bisa sɛ ɔmo pɛ evidence ɛkyerɛ sɛ na maame no ɛno ne saa company ɛyɛ adwuma na wontumi ɛnkyerɛ evidence na ɔmo hia na ɔyɛ ne dɛn nti sɛ maame no ɛyɛ new COS na ɔkɔ ɛno no so deɛ a ɛndeɛ dependent bi a ɔno ne baayɛ no anaasɛ ɔbaa after ɔbaayɛ no ɛsɛ ɔmo nso ɛkɔ da ne new COS no so because sisi ano ɔmo ɛna ama na adwuma a ɔreyɛ sɛnya ɛnkɔba ne sɛ because of the fact say ebia wayɛ 1 year already or san bɛyɛ another 3 years ebia 3 years no wie krampo a ɔmo bɛsan ama no adwuma contract bio nti ɛno no saa no ɔkɔyɛ renewal na ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ɔne new company wei ɛna ɛyɛ adwuma nti ɔmo nsa ɛma no ne nkrataa no ɛwɔ kurom ha nti
kase because some man 5 years on the old one into who has dependent no better 5 years no so now after 5 years when you're indefinite and yes and it's here almost beside documents no grandpa unya emma into say oh yeah switch so switch be you can't have your cake and eat it at the same time. Okay, having said that, no nafe no yɛde adwumadeɛ no ɛbɛbɛ wie nanso no yɛwɔ yɛ sister yɛ maame baako lawyer Annie Akofie so a na ɔno nso mfa the English aspect and a version of the education no ɔmfa mbɛto dwa anima yɛ nti me nua ba lawyer Annie mpatwɔ ma wakɔ aba ɛbɛ adwumadie no so. Good morning and good morning to all our viewers and listeners. Happy Friday to you all. The topic for today was, can I rely on my stepchild who is British to make an application to remain in the UK? And the answer is yes. So we learned today that the right to private and family life is derived from Article 8 of the European Convention of Human Rights 1998, and we looked specifically at Appendix FM, Appendix Family Member. So if you look at the appendix, it draws upon applications either on the family life route, so that is as a partner or as a parent, and then it draws also on applications on the private life route. So we look today at the family life route. Who is a qualifying child if you are a step parent and you want to rely on your child? So, firstly, the child can be British or they can have indefinite leave to remain, or they can have pre-settled status under the EU settlement scheme, or settled status, which means indefinite leave to remain, or they could have lived in the UK continuously for 7 years. So if your child falls into one of those categories, then they would be classified as a qualifying child. In terms of the partner route, we looked at the eligibility requirements which would have to be met. So if you are married to someone, let's say, and the person is either British or the person has settled status, indefinite leave to remain, in that case, the Home Office would expect you to submit a partner route application. So that would be FLRM based on your partner. So that is if your partner is British or they have indefinite leave to remain. So in that case, you'd have to ensure that you, the applicant, and your partner, husband or wife, that you're both in the UK. There is the financial requirement which needs to be met, the immigration requirement as well, and the English language. However, as Eunice said, the only mandatory requirement which has to be met is the relationship requirement. So you have to show that your relationship to your partner, whether that's your husband or wife, is genuine and subsisting. So you don't necessarily have to meet the other requirements, for example, the English language. So to prove that your relationship is genuine and subsisting, if you're married to the person, you'd provide your marriage certificate and you'd provide evidence that you live with the person. And then if you are married to someone, like let's say the applicant is married to someone, let's say his wife, but the wife, she isn't British or she isn't settled, but she has a British child, then in that case, the application would be under the parent route, and the stepfather or step parent can potentially rely on EX1B of the immigration rules. So they would have to show in that case that the relationship to that stepchild is genuine and subsisting, that the child is under 18 or that they were initially under 18 in the initial application. The child must also be in the UK and can either be British or have lived in the UK continuously for 7 years. So in that case, the step parent has to be actively involved in the child's life. So in terms of the supporting documents that the step parent would rely on, it would be useful if they could obtain letters from the child's school to confirm that he, let's say, takes the child for appointments or
takes the child to school, like takes the child to school and from school. A GP letter would also be helpful if the parent takes the child to appointments or any after school activities. So yes, it would be very helpful to prove that the step parent plays an active role in the child's life. So that's just a quick summary. But yes, the answer is yes, you can rely on your stepchild to remain in the UK. Thank you. Thank you to lawyer Akufio. So thank you very much. Yeah, the no bebe yeah na Miss Ceremony demo. There are a couple of questions mode aba platform ne so, but unfortunately in time na ye be into the mean to mean be however no. Nyame adom ochna we have the community and the law. Ebeba so den solid 2 hours ye be ye question and answers. Into no me push ne nyinaa de akoma me nua bema oreku frimpo ono no bedi emu chiame na edwumedie no aye chena program no nti me sremo se me to me bisa o question na fa che me why me de bia me se fa che me ya na ye mre no sha ye mre ni sha for Friday no nti ye de beko ochena community and the law. So madam nyinaa se la Eunice ye mre na ye bi e de important ne odbeja ya ansa na sorry yakọ. Yɛda ahwɛfoɔ ne etiefoɔ bebree sɛ ɛndɛ ɔmo abɛka yɛn nsa. I know sɛ ɛndɛ topic no ka most people a ɔmo hwɛ anaasɛ ebi a ɔmo nim obi a ɔmo hwɛ. Mo mempamokyɛw bebree sɛ ɛyɛ biribi a mobetumi ahyɛ na nkurɔfoɔ ehu na ɔmo ate deɛ ɛfa ɔmo ho deɛ ɛndeɛ patwɛ monhyɛ na at least obi biara a saa topic wei ɛfa no ho no na watumi etie. I know sɛ na nkurɔfoɔ ɛwɔ questions bebree a ɔmo pɛ sɛ ɔmo bisa. The offices no yɛbie nti Monday to Friday yɛbie from 9:30 to 6 p.m. Nti sɛ wopɛ sɛ ɔfrɛ office a yɛ telephone number no ɛna ɛwɔ aseɛ. Sɛ mopɛ sɛ mo booki face to face appointment nso so a yɛ address ɛna ɛwɔ so. Mobɛtumi afrɛ ebooki appointment na yɛtumi ne mo edi nkɔmmɔ afa deɛ mopɛ sɛ mobisa biara. Nti sɛ asɛmbisa bi nso wɔ hɔ a mobɛtumi afrɛ office na yɛtumi eyi mo ano. And so I know sɛ ɔkyena nso so ɛyɛ another live program from 4 to 6 nti ɛno no so aso so mobɛtumi ajoin yɛn na mobisa mo questions nso so ɛwɔ hɔnom. Ɛhɔ deɛ ɛyɛ free nti wobɛtumi ebisa any question at the periods between 4 to 6 p.m. Yɛda mo ase bebree. Nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bio. Yo, na Eunice yɛnso yɛda ase. Tiefo na ahwɛfoɔ aha na dwumadie no yɛbɛtumi de asi na yɛato abibi foforɔ so. Yɛda mo ase definitely mo a mobaa so nyinaa mede adase kɛse paa. Mene mehu names na nyinaa but meda mo nyinaa ase. Charles Emery ano sɛ wɔ hɔ. Ada Itaribu ano sɛ wɔ hɔ. Nana Adwuma ano sɛ wɔ hɔ. Teleduma ano sɛ mo nyinaa menim sɛ mo wɔ hɔ. Meda mo nyinaa ase. And then so the same time, same place. If I say share near the different topics are so at the aba. And then more I want to me be some question and don't worry, Tina, wait to me be some question. I know say there are a lot of people in this particular situation and now say they can stand on this particular topic ne so no mo so no nya baby e de gina e wo kromo a nyame nka ye ho nyame emmoa yen this week ye di areho na so se na tie bia life goes on. Mama mo nyina bye bye, have a lovely weekend and be grateful to God. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.